Daily Scope. Good evening and welcome to the Daily Scope at 7 p.m. I'm Amber Kate. And I am Okot Grace, here at Tonight Top Stories. Tragedy in Malindi as a light aircraft crash lands, claiming 3 lives on the ground. Kenya Airways shares resume trading on the Nairobi Security Exchange after a 3-year suspension. Kenya Space Agency investigates space debris that crash landed in Makueni County. And in sports, Harambee Stars gear up for their critical match against the Zanzibar Heroes. Wakati imeshuka chini, kuna mbonda alikuwa anapita, ndio kwanza amepigwa na hiyo ndege ikaanguka chini. Sasa wakati imeanguka chini, wale walikuwa ndani wameniita niende niwaokoe, nikaenda nikafunja ile mlango, ndio nikatoa mwanaume wa kwanza akanisaidia, tukatoa huyo msichana mwingine alikuwa ndani. In 2023, Kenya Airways reported a profit after tax and an operating profit of 10.53 billion shillings, marking its first profit since 2017. Nilisikia mlipuko nikiwa ninachunga ng'ombe yangu. Na wakati huo nikaangalia nini ambaye ilitendeka. Nikaangalia huko juu kama ninaona moshi, nikakosa. Nikatoka huko nikaingia kwa barabara kama ni gari ilikongana, nikaona hakuna gari. So far, we are still you see, the assessment is also a gradual process because every session players look different. Yeah? We begin tonight with a tragic incident in Malindi. Earlier today, a light aircraft crash landed near Malindi Airport, bursting into flames. The crash claimed the lives of a motorcycle taxi driver, a rider, and a passenger on the ground. Joining us with details is Effie, remotely from the newsroom. The crash occurred near Kwachocha along the Malindi-Mombasa highway. The pilot and 2 student passengers were injured and are currently receiving treatment. Baada ya ndege kuanguka, kulikuwa na kijana wa bodaboda amekaa hapo, ile ndege ikamlalia, yeye pia akachomeka hadi akakufa. Watu wa ndege hakuna mwenye ashakufa, ni majeraha tu kidogo wenye wamepata na wamekimbia hospitali. Toka hivi Talatha nikakuja na pikipiki kufika hapa mbele tu hapa, naona watu wako mbio sana. Na nikashuka kwa pikipiki nikakuja hapa mbio kufika hapa, ndege inaungua. Ndege inaungua kabisa, lakini uzuri pia gari za fire zilikuwa zimeingia, kaanza kumwaga maji. Sasa kimwaga maji moto nao unazidi. Kimwaga kwa sababu ya mafuta nafikiri ya ndege. Wakati imeshuka chini, kuna mbonda alikuwa anapita, ndio kwanza amepigwa na hiyo ndege ikaanguka chini. Sasa wakati imeanguka chini, wale walikuwa ndani wameniita niende niwaokoe, nikaenda nikafunja ile mlango, ndio nikatoa mwanaume wa kwanza akanisaidia, tukatoa huyo msichana mwingine alikuwa ndani. Tuliona tu ndege ikiwa ina land kwa barabara kwa highway. So the best thing, nilishuka tu kwa pikipiki na kumwacha mtu mwenye pikipiki aendelee. Na immediately after ameenda, less than 30 seconds, ndege ikalipuka. Akaangusha pikipiki na akaanza kukimbia pia. This airplane was coming from our Malindi airport headed to Wilson Airport and it had 3 occupants. Wale wataalamu wa ndege ambao naarifiwa kwamba tayari wako kwa ndege kutoka Nairobi kuja hapa kuweza kuendeleza uchunguzi wa nini ilisababisha ajali hii. Investigations are ongoing to determine the cause of the crash. I'm Nikita Effie for the Daily Scope. Kenya Airways shares have resumed trading on the Nairobi Securities Exchange 3 years after suspension. Kenya Airways last traded at 3.83 shillings per share before the suspension in 2020. Analysts have termed this move as a positive sign for both investors and the company's recovery. Trading resumed at 9 a.m. today with significant investor interest noted. The suspension was lifted on January 5, 2025 following the airline's financial recovery and the withdrawal of the National Aviation Management Bill 2020, which had proposed the airline's renationalization. In 2023, Kenya Airways reported a profit after tax and an operating profit of 10.53 billion shillings, marking its first profit since 2017.
The resumption of trading is a significant milestone for Kenya Airways, reflecting its improved financial health and the stabilization of its operations. For the Daily Scope, I am Castle Madia. Now to Makueni County, where mysterious metal debris believed to be from a rocket landed in Mukuku village. The Kenyan Space Agency has confirmed the debris as part of a launch vehicle with no immediate danger posted to residents. Whose space object is this, so that we can use the existing legal mechanisms under international law as far as the Outer Space Treaty is concerned to look and to find a way to first get the person and bring him to the responsibility of his space object. Kitu jioni hivi saa 9 hivi nilisikia mlipuko nikiwa ninachunga ng'ombe yangu, na wakati huo nikaangalia nini ambaye ilitendeka. Nikaangalia huko juu kama ninaona mosi, nikakosa. Nikatoka huko nikaingia kwa barabara kama ni gari ilikongana, nikaona hakuna gari. Tukaangalia alafu tukakosa nini. Tukakaa tu kidogo alafu tukaona kitu kikitoka huko juu kama ni sterling ya ngali tu. Ikiendelea tu inaendelea tu alafu ikatelemka polepole mpaka chini. Fortunately, there was no injury to any person, property or animal. So far, the object does not pose any danger. It's just a metallic frame with no any other attachment. And we have conducted the relevant the space agency, which are on their way to establish the origin and the nature of object. When hii shamba na villages wa hii area, tunataka hata wao wakuwe compensated kwa sababu hii kitu imewa affect. Hata usingizi siku hizi watu hawalali kwa sababu wanjui what is not happening here. The debris, a large metallic ring weighing approximately 500 kilograms, was retrieved earlier today. Officials say it likely came from a rocket separation stage. The Kenya Space Agency has assured the public there is no cause for alarm. For the Daily Scope, I am Maria Yvette. Turning to sports, Harambee Stars are gearing up for a crucial match against the Zanzibar Heroes. The team has been undergoing rigorous training sessions, with fans eagerly anticipating their performance. The Harambee Stars coach, Benny McCarthy, has expressed optimism about the team's chances. Ndio kuna historia ambayo tuko nayo na Burkina Faso ambayo ni miaka mingi pia, lakini ile kama litendeka na ipo kombe la mapinduzi ni mwaliko mwingine tofauti, lengo ni tofauti, vijana ambao tunao pia malengo ambayo tumewekea mbele ni tofauti. Kwa hivyo we are hoping that at least they will give themselves a very good account of themselves. Jua kuitwa national team ni dream ya kila msemo anacheza ligi. So mimi nitafeel poa sana nikipata chance. So nitafanya chenye nafanya juu mimi najiamini. So far we are still you see the assessment is also a gradual process because every session players look different, depending on the training objective. But what we have now out of the squad of 38, we have something to do there. Fans are hopeful for a victory that could boost the team's morale ahead of the season. For the Daily Scope, I'm Tony Ouma. That's all for tonight's bulletin. Thank you for having us. I'm Amber Kate. And I'm Grace. Have a great evening. The Daily Scope.